yagambo tebiriyo. President yagenda mwena jomu munyaba abana bakubya ne gundi ono omusajja eyazuula amufuta president gwe yawana yali permanent secretary bamuyitani yamuwa obwa advisor n'agaana ali waabwe Bunyoro alingansi tumuyite gundi ani omusajja permanent secretary bwa energy president yamuwananga nnyo ntwe ya pusi n'aleeta ow'ekimemeya buli wamu nga bawambawo Kabagambe yomubwagu yali wabwe yetulide yakana tayita kugwe mbu advisor wachi kyabiddu kama ali wabwe bana bakujoka gende wo webake ba ebyuma babinoonya but how can Museveni give this sophisticated machines to a madman? Whenever we talk to Museveni, he says the man is doing a very good work. Naye chances ezo kimanyi nkuwosoma akatabo ntwe ya pusi yabagambi I do not believe in witchcraft. The man is a witch. I saw him in my vehicle. I don't know how he entered my vehicle. Eventually I saw him crossing a road. That's why I got an accident. Destroyed my vehicle. When I was taken to hospital, the man was there. We fought until morning. I thought that I was dead until I checked my hands. Every night I have a nightmare. I'm fighting with a man. Yabuga musajja mulongo muyabba motoka yechiko yandaba tuli mufembi kakati oyingira ne muruka z'abantu nenjivamu bwe motoka ye nenjivamu mbansala olugudo nayagala mponyi najikuba ekikubo bwe mutwala mu ddwaliro nansaka ine twekubengumi yali agamba afudde buli kiro tukubaga n'ekiro paka I have a nightmare. The man oyingira motoka z'abantu batabategedde ejjoko njadde kufutula mulenzi gwe nono omulala ono ne mutani wa Kajiji nagamba omwana oyo nti Muhanga alizikavu alizika kugolya mutuzanyisa amaanyi ago galina agayingira mu moto alaba gwe namugambye nti gende wa pasa yigabize yanzizeeyo ndi wange nevas entwe pusi ebyo gwe wabijjawa nkugambye mbawulira nati wabijjawa ngamba bino bya witchcraft nti kati bali bali kufumbalaba mbalaba kuladi bwatambula alaba ngamba mukakube motoka ya kechi nalina ko mu motoka agaba jjajja go wakajjawa Kagame yagamba do you know what Kagame told me? Kagame said Mirundi has neutralized you now I rather work with Mirundi. I wish Mirundi was in Rwanda. When Kagame sacked me, Museveni also sacked me. That man is a witch. Why don't we pay a puss? Mutulaba kuzannya baana mmwe bwe mwalaba kaamula lyowa kyenvu mwali mumuyita mwali mulowooza nti ntula n'oyo naye yabagambye Sara Jozi Kongolo yabagambye nti I know muzeeyi asobola otusonyiwa naye bwana batapuliveriza ova Mirundi tugenda kuddawa kubanga yabagambye ti abawunya mwenna mugende kakati anko n'abatuuza naga nti omukulu antumye Jibuliro nze malayika Jibuliro abagambye mumuviire waakiri mubeereko ebweru emyaka egi naye abakooya muwunya kakati abamu ne bagamba nti tukole ki tukkiriza tugende abalala ne bamulemerako tumulwanyisa aleeta mwana we kakati oyo ajoga ennyo ajoga ennyo oyo n'abagamba nti bannange tetumulemerako asobola otusonyiwa tiye naye tunaddawa abazungu batugobyeyo amawanga batugobyeyo Afirika efuuse democratic tunagenda mwezi awali emisota tugenda kukola ki tukkirize twetondere muzeeyi atusonyiwe naye atugambire ku Tamale Mirundi ngambukuwadde naye mulenzi gwe wali onjooga kyewali wetuka wali okimanyi nedda wali onjooga gwe otwale sente kyewali ogenda okwetikka wali okimanyi nejjoogo lyo gwe wajooga omumanyi kamukulekere mutunkere
siyegwe yani nzendi ogamba nti oyoga nti nze oyokolaba mu motoka nze wange sibeerayo bajogana kati yejogana oli mulala gwe yajoga mumanyi ate omulenzi oyo yanjoga nnyo nakana kankuba mu mawulire nekakolobya bajja kutunka naye era katabo kaffe katabo kikano ejogonja katimba mbanyiganga byenda bya mbuzi eri ejogoli mujoga abantu bwogambye toyingira mu luka z'abantu balaba kagambye the money is a week anti kitegeeza obikola kati kyemunewuunya abasimba bagamba nagenzeeyo nabuuziza maama nagamba munazalibwa n'omulongo n'abula kakati omulongo yabatabaaza omulongo anfaanana ne kusimba bagamba mirundi yazze wano kanakangegenya kayinge ate kusimba wabinnyo waliwo ekisengeeri anfaanana yaŋŋamba batomeranga ekisengere bakoma ngamwekali n'entwe yako n'entwe kagegenya mirundi bwagegenyanga saawa mwenda nasaaka musajja yajja n'agiggala abasirikale ne bambuuza wagenzeewa because I'm guarded, I'm heavily guarded nabo bakunoonya nga tebakulaba anti nga wendi nabo ate nga liwo mirundi agadde radio simba muzee is there another mirundi no what are they saying kyovalaba nti ye president babimugamba tabikkiriza bomuno tebamumanyi kubanga oyo muserikale ali ne bakamaabe abaserikale abankuuma kakati bwogenda ewange ewazza n'abankuuma oba ekisengera oba ekabalagala bajja kuganya omusajja yabaddewo wano naye nga toliiwo timwabeza na mwamulabye nti naye nga toliiwo mwabatambula naye mwabadde naye nti kati yayingidde ati emmotoka yantu ya pusi ajja kuba n'endala atuve ku abo abasirikale tuve ku basajja abakuuma gw'ogamba otya otambulamu ogira n'otambulamu maama yangambye mwe nazaalibwa n'omulongo n'otambulamu ne basigaza ekifaananyi naye nga maama wange yanzaalira ku kitooke naye yagambye nazaalibwa n'omulongo n'abula yabatabaaza kafaanane pusi katunule pusi kaleba ne pusi kalinge pusi mukomye okujooga abantu baanammwe saabajooza akankana katabanyika akajejijjakimu jijjeeko bakulageko kasajja ggwe okay kakati tutandise how Mbabazi plotted his failed coup introduction kati kano kaddi ennaku z'omwezi 25 2013 okay. On Monday, October 21st, 2015, government called the parliament from recess to discuss a new package of political reforms. This is very strange given the fact the same government had earlier submitted what it believed was enough to make the elections free and fair. What forced the government to rush back to parliament, according to reliable sources, is the number of presidential candidates that had rose to 40. If this is true, then I saw it coming. I wondered how the Electoral Commission would hand over nomination papers to an aspiring presidential candidate who went to its offices riding on a border. I was told by the lawyers that it is their right, that the law says the Electoral Commission must hand over nomination papers to anybody who collects them. This is the problem that exists between politics and the law. I have always urged elsewhere that some of the political problems Uganda is grappling with arise from the nature of the constitution we have. The constitution is a product of lawyers. Lawyers create jobs for themselves in every document they draft. They also base their arguments on the principle of justice. Politics is not based on justice. Politics is dirty. Area, it is the level concentration of dirtiness that separates state politics. This features prominently in many provisions of our constitution where a lawyer's hand was involved. How can a president wait for parliamentary approval to declare war? What if the invading country manipulates your parliament? What if it occurs during the holidays where
getting the quorum becomes impossible. On the other hand, Americans have a political decision doctrine where the president's decision is not subjected to congressional approval. What is needed in Uganda is not to increase the amount of money that a candidate must pay to the Electoral Commission before nomination. What this can solve is a case of an ordinary candidate who may fail to get the money. In many cases, the candidates in this law, the candidates the law wants to eliminate are of a different type. Some look at it as a chance to blackmail the serious candidates. For example, President Yoweri Museveni's main supporters are peasants who can easily be manipulated or confused into voting for another candidate or spoiling the votes if the president's photo is not on the top or bottom. For example, explaining to the peasants who their candidate is on the ballot paper would be extremely difficult if the president's photograph is sandwiched between two candidates. This usually leads to invalidation of votes as the peasants struggle to locate his photograph. Accordingly, the president's voters, who are predominantly peasants, want clarity. For instance, on top of the ballot or at the bottom of the list is simple, needless to explain to a peasant that their preferred candidate's photograph is between so and so, which becomes difficult because the so and so are not known to them. What ought to be done is to raise the present bar from the simple requirements of education level, age, and citizenship. Obviously, a presidential aspirant must have a permanent residence, a respectable job, and a stable income. We have countries where poor people have been propelled into power, but these are abnormal cases. This mainly happens through revolutions, and Uganda has gone beyond these situations. Much as we need to protect the interests and rights of independence, the strongest pillars of democracy are organized groups and political parties. Politics, like soccer, is a group game. This is demonstrated clearly by the opposition groups in Uganda. They on their own admitted that they can remove the president by forming a single front and came up with the TDA. Whether it has worked or failed does not matter. They have failed as individuals. Where it has been done, the results are credible. People and financial prudence, not individual differences. In Uganda, alliances cannot work because the political landscape is currently different. Uganda still has fresh memories of the Independence Kabaka-Yekka Peace Alliance and the other subsequent alliances. Alliances are business. They are based on credibility and financial prudence and trust. Politics without politicians. Okay. Wakawandikira wana awasookera ddala ogambye bwoti nsonyiweko on Monday, October 21st, 2015. Mu byebimu nabagamba tikuola olunaku bayita palamenti ekomewo nga lwaki olukala lw'abaagala okwesimba ku bwapulezidenti baali baweze bameka? Ana. Why? Nimbaga nti balooya abaali bakola constitution si bano byabufuzi. Buli lwolaba looya, ffe balooya tubayita ku draftinga document, si kwogera ku byabufuzi, tebabimanyi. Justice and law are never bedfellows. Looya akugamba ti bw'oba olina abamenyi b'amateeka 199 nga mulimu atazza amateeka omu sumulula 99 nona aveeyo. Politics is dirty everywhere. What matters, what separates states is the level of dirtiness. Ti Abamerika baagala okutwala Trump waayi bamutegedde wano mani wano vote tebamusobola impeachment. Dirty. Nobody dirty nti kani
tetumwagala kubeera gundi kufuga France isimanyi babayita ba Europe isimanyi European centrist yalowoozera mu Europe ajja kujjawo dola akoleki yakutte omukazi okulonda bwe kuggwa ne bagaa nti avidi yera kati yakutte mukazi naye nga yawedde tye tugenda okuba Libya nti ne Berlusconi owa Italy mukwano gwennyo yakutte obwana obuto tye tumaze omujjawo tye agenda alime kugombolola nabo babiina era ngenda Bobi Wine bano nga baddukira ewaabwe babiina byennyini ebyabwe bibeera covered. Politics is dirty except what separates states is the level of dirtiness. Kati nekugamba ti mu Uganda temuyinza kugamba nti buli muntu yesimbewo. Waliwo abaza Museveni bamubaza. Do you know it? Ti abawagizi ba Museveni abasinga obuyi bantu ba bulijjo. Museveni alina kwogera nti yabakulembedde oba yabeetisse. Bw'ataba waggulu wano alina kuba wasemba. Okitegedde? When Museveni is sandwiched ne mugamba nti ono mpeze enkufiira ye ali wakati wono n'agwa mu kalulu agwa. Museveni mu 2006 yafiira obululu emitwalo 4 nga babagamba bw'oba yakala kulonda Museveni kayise mu nkufiira ka general is an invalid vote. Abasekretariat bavaayo kunnyonnyola bantu. No, tiimu ye tennyonnyola bantu balya ssente. No, buli Museveni lwagenda mu kalulu afiirwa obululu because ababe tebababuulira these are peasants. Kati if oyo gundi teyalya ssente ono omuvubuka ne yali musimba siyasa yali agenda kusandwichinga Museveni n'akalulu ne bakalwisa okukakuba. Kakati where you have a group ezannya Museveni babawe ssente oyina okutegeera ti electoral the law of presidential candidates must be tough. Nena agendera ku bodaboda naye najja yempapula electoral commission nezimuwa nagenda kuzanya committee nagenda kuzanya ki because bana abaagala Museveni amuwe ssente amusandi wiichinge bamuteekamu ssente n'afuna emikolo gyonna. Siyasa the printing of the presidential ballot paper was delayed pamala omuwa ssente kuba yabala bubazi. Siyasa yabala n'abagagga ti Museveni bayolo minister alina okuyita. Kakati twali tuuse ku lisi y'abantu 40. No, a lawyer will say pick the forms, pick the genda ozijjeyo najidde ku bodaboda nze nabagamba nti singa nali wa poliisi nensanga omusajja atadde obukoko obuto ku ggaali wa ku bodaboda mbumujjako bugenze kufa. If you don't have money to transport obukoko obuto n'obuteeka ku ggaali I impound them obutwala kufa. Naye omusajja najjira ku boda n'agenda mu electoral commission ne bamuwa empapula abamuli ne bakola nekundi azijjeeyo kubetinga. So we must have mbagambye tiwaliwo abanaku abafuze eggwanga nabagamba nti DJ mugundi Madagascar yawamba eggwanga. Omuyaye Joseph Esweda omukubi w'amatatu bamulonda Joseph Esweda n'erinnya Esweda yaliwandika mu Ludicha Evans nawe nti baseya kenkwata obuyinza mwena muli mu State House era yabukwatira n'abatwalayo until budget y'eggwanga leka ntesobola ne bamuyimpiikinga ne baleeta vice waalo oyo. Waliwo omusajja Haiti yawangula akalulu unanimously nga strip dancer era bwe bamala omulayiza nadda ku balkoni mbakoleremu kali nti ye president esati n'egweri president underwear n'egweri n'empale n'aleebeetanga bwazi ye kayati mbagamba nti yes ezo ziba revolution tibaleeta abayigirize beekweka bafa ng'abafiiridde mu ligiimu muno ne musigalamu abakkiriza okufiirira abantu people like me. Nze nabagamba nzisinga nali mu opposition yammwe oyo singa mbanywesa amazzi oba singa mwanzitadda kuba bano mbatundira tebalina strategy tebalina kibaavu bali awo nabalina bye banoonya. Otherwise do they fight for people's good? No,
tebalwabira abantu bibaluma kubanga bamafiya bebabateekamu ssente institution zonna bamafiya bebateekamu ssente. I'm the only person who can take on anybody. Era bwowulira bye boogera mu butambi bwabwe Tamale Mirundi Tamale Mirundi Tamale Mirundi Tamale Mirundi. I'm the only people they fear here. Kakati nkugamba omwo nti temusobola kubeera na system nti electoral commission yo buli ajeemuwa empapula nti yeemala kubuuza requirements oziyina. Requirements ajja kuba nazo era bonna baba nazo. Why wabaawo abazibawadde ne gavumenti yennyini eyinza omuwa nti gonde bwaddukamu tuteekewo anaalemerawo to justify omuntu omu mu bantu bamu abo opposition came to me after the elections nanga Bwana Mirundi nti njagala kulaba mukulu konzo omwagazaaki. Someone mu people told me they gave me 3 billion to stand as a presidential campaign candidate. Nti in case Besigye pulls out, I remain there and legitimate the elections. Bakuwa billion mekati billion 3. Kati why are you coming to me? Omanyi batebategeera bakuwa 3 nze bampa meka. Bakuwa 3 bampa meka. Nanga bampa billion 3 nga bagenda kunyongera endala. Do you know that you are stupid, you are fool? Nainge satu bazimuwa kati nga abanja balance anti bamugamba akalwa akayingira akalemeremu kati nti Besigye bwakabuukamu yasigalemu ompesa tu nenziramu n'okubanja anti wulira namubuuza nti naye oyina amagezi mu mutwe bw'oba striker nenkuwa ssente oleme kunteeba n'oleeta amakoona nkusasula kuba amakoona gategeeza golo wange yeyeyambi endagaano wagivuddeko gwe waliba era yafuna akabenje mu election bagenda omulaba ng'avuma ajerega akolaki ne bakamusimba yali avudde ku ndagaano nabuga tebagenda kuwa ssente. You are an idiot. If these people gave you money to stand to legitimize to ensure that basically even if it pulls out gosigalamu how did you use 3 billion? Nange nali campaigning bwali lwadde sikowala waliwo n'omusajja nga bamuyita Kapalaga yali refu bamuwanga ssente abo abatimu express villa abawe penalty yagenda nga nawanika gundi kadi yakyenvu bwati nayita omuzanyi bwe mubanga temwesuula mu penalty area sina gye njajjijja nalidde ssente zammwe kakati bali abali balowooza amuwoninga no Kapalaga yalianga yabba omupiira gw'express Kapalaga omulumbe we baali bamuse ne radio cassette ne bagibba ate ne bajja nayo mu kirasa Kapalaga ne bagiwanika naye Kapalaga yali musajja mukezi bwe yalianga ssente za biro be express nga ayita omuzanyi atalina kyakoze gwe omuteesula mu peni temujja jimbuuza mulemedde eriku baka kasi penalty najija mwenga mulowooza nti awanise kumukolaki nabuuza omusajja ne mugamba they gave you 3 billion. Yes, for what? To legitimize the elections if Besigye pulls out. What do you want now? They told me to give me additional money. Tewakola campaign. I did. Kakati gwamateeka lulu wagivaako sikowala gwe bawadde ssente omupiira guzanyirako bwagwa apeno waggulu naye bwondeetere ekkoona sikususulirako ddala kubanga kakati gwe endagaano ogivuddeko. What do you mean? Corners mean that now you deviated from the agreement. Golo wange yagikutte, otherwise a corner means it was going to be a goal. So kakati akatabako nakawandika ne mbabuulira nti nakati era mukyabyogera. Who should be a candidate? Parliament bajijja mu recess nga abantu batuse 40 kati bote bamanyi. Why do they rise to 40? Kakati genda mu maaso. Okay. The biggest problem with the political science is that political arena is dominated by non-politicians. Political science is a science like any other science. However, unlike natural scientists that use variables that are not easily manipulated for negative results, political science uses human beings as variables who are not rational. There are also no professional politicians, contrary to other scientists.
Neither is there anything like professional ethics. What determines politics is the end result. Therefore, in absence of universally agreed professional guidelines and professional ethics, it becomes very difficult to enforce discipline in politics. It is widely believed that politics is a dirty game. This is partly true. However, the level or concentration of dirtiness, in other words, the tricks employed, reflects the level of democracy in a country. There are no agreed principles, although in politics there are no leveling of the ground. There must be universal benchmarks for one country to qualify to be a true democracy. The ingredients can differ, but the hygienic conditions must be the same anywhere, and politics must be aimed at improving the way of managing a particular society. Whatever type of democracy a country employs, the people's choice through democratic institutions must be maintained and strictly observed. For example, countries world over have adopted the type of democracy that suits their conditions and history. Unlike many African single-party states that were manipulated by their leaders, Chama Pinduzi in Tanzania under the late Julius Nyerere remained democratic. The only position that could not be contested was the presidency. Challenging a leader under a single-party state was impossible. However, in Kenya, KANU, both under Kenyatta and Daniel Arap Moi, was a tool of oppression. Anybody who oppressed contrasting views would be denied a KANU party card, and as a result, he or she would be sent into political limbo because forming a new party was impossible and independents were not allowed at all. Parliamentary democracy. This is applied in many European countries but has its roots in the United Kingdom. The party that wins the majority seats in parliament forms the next government. This is the type that Uganda adopted at independence. In such a case, there are no powers for a president because executive powers of the president are vested in the executive prime minister. In case there is no parliamentary democracy like in Uganda, the role of the prime minister changes from the executive to running of the government as the main in charge on behalf of the president. It helps to provide and insulate government, especially in Africa, where tribal interests are protected by tribal kingpins. Presidential system. This is the type that we have in Uganda. We elect our president directly. A presidential candidate can be chosen by the party or can be an independent candidate. What matters is that the people are given freedom to pronounce themselves by choosing the person they want to rule them, their votes through an election. Our opposition politicians distort this by saying that Museveni has imposed himself on the people of Uganda, which is a naked lie. This would apply in the case of a single party state that I have enumerated above. The one the Nyereres and Kenyattas used in the past, since no other person could be allowed to change them within their political parties, and there was no other way of producing a challenger. It means Kenyans and Tanzanians at the time were denied a chance to choose between several candidates. However, this is not the case in Uganda. Uganda's case is like a market where you have different stalls and people are selling on the presence of the market like Owino, any other market. If one vendor overcharges you, you are free to move to other stalls. Likewise, anybody who feels he does not want to vote Museveni has other choices. This explains why we have over 40 presidential aspirants. What the opposition means is that since Museveni cannot be defeated by their weak candidates, NRM supporters should help them remove their candidate who wins and bring a weak candidate whom the opposition will defeat. I have always compared this argument to a village thief who urges
the targeted villagers whom he once robbed to change their strong padlocks that have denied him to break into their houses and buy weak ones he will break easily, or a businessman who kills his rival thinking that the only way of making profits is by killing a competitor, or you want to be like a weak student, believing that the only way to defeat the brightest student is to deny him examinations instead of reading books. I conclude on this matter by always citing the Brazilian soccer team that took the World Cup trophy 5 times. Brazil was never excluded from the tournament until recently, when it was decisively defeated. What other soccer teams did was to invest in training and experience and defeated Brazil. Provide for how power is acquired. This is what the opposition has to do, is to field credible candidates and make sure that their manifestos appeal to the voters. Learn why the people have stuck to Museveni for the last 30 years. However, instead of facing these realities, they attribute these defeats to rigging. Term limits. Presidential. Kakati mbagamba ti obuzibu bwonna bwe muyina mu Uganda systems temuzimanyi nti omuntu abuuza iPod yakimugirwanira is useless, is completely useless. Why? Museveni musajja mugezi omaye Museveni tukita deception nti yategeera nti nabana abayigirize tebabimanyi. President Museveni bwe yajja mu 86 yasooka n'alonda kabineti ey'ab'omunsiko n'agiyiwa. Semwogere bagenda mumutwalira bamutwala bakadogonga be bamuyina mu pajamu. Museveni's first government, the official government, was dominated by the Democratic Party. Museveni banned political party activities. Why? The parties were the most formidable organized groups. Museveni realized that abantu be yali avudde nabo mu nsiko could not manage a state, and he admit twasaba ewanyerera omusajja ajja atuyigirize bwe bafuga government. Tukiyita political power borrowing. He borrowed power from the Democratic Party without informing them. Tiyababuulira Semwogere gwe baleese nga captive yali asobola kukola ki? Abaddipi bonna Democratic Party yakala. Museveni yakaza Democratic Party. Semwogerere joined the government because he was Lutwazi Minister of Internal Affairs. Yetayinza Ghana. Muganda we Kawanga yali deputy wa Minister of Transport, Galukunda ye Minister of Transport. Zakala Olumu agriculture. Everest Nyanzo omwanika wa DP yali Minister Commerce. Sebana Kizito yali mu East African Community. Regional government, regional gundi. Yamutwala wa East African Community obawo. Era yali mu East Africa. Ate Sebana Kizito abakatuliki bali tebamudonze. Museveni picked Sebana Kizito himself. Sebana Kizito yangati awo obukatuliki bwattuka. Yali deputy wa Semwogere muki. Omwana omukazi omusoga yamutwala mu agriculture sekitoleko. DP enyini Zakala Olumu bonna ne baggwayo bonna. The Democratic Party yagireka eri empute. Era ne bagamba Semwogere yagamba, you people, you must suppress the Democratic Party. Most of the people are running this party, the NRM, are DPs. Why? DP, after the defeat, the takeover, UPC, yalimu disale. UPC was in disale. Era muwanga yaja n'alaba president n'amugamba nti amateeka agafuga obuwangule gaga ffe tukkiriza. Ffe UPC eri defeated. Museveni n'akola yali amanyi nti abantu bazze nabo baluweero baganda okujjako Batedi wa Musibaani eri Antonde najja Alex Ofumbi yamusanga mu kakiriniki. Era yagambanga nti when Obote was preaching his tribalism,
ye omuvuka bamwitangani weyalaganga mu bantu weyakwata ku faamu ne bali kaleke nga NRC yonna baganda na banyankole okujjako batedi wa musaabo yali ava embala andi huweres kakati DP yasigala eggaddewo nabaga nti emyaka egi twagala okwenyiga ebiwundu emyaka egi DP teyamanya teyajja mu coalition. If DP came into a coalition government in NRM, coalitions are dictated by two things. One, you negotiate. A coalition government is negotiated. Some organizations negotiate. Two, is shared. 12 foreign affairs or 12 finance. Even if we find one of us ngali wanting yerava waffe by full broad based, there is a wider difference between a broad based government and a coalition. Broad based government nkuletanga muntu era bwe yabakola semogere namala mu myaka mwira na afuma kibaba wanga kibeyanze bonna yabateeka n'abawanika ne tubalekera tebalina magezi. By the time semogere went to DP nga yaggwawo dda. Some people kafumbe mukasa yalimu kuteesa yajja luvannyuma Kisamba Mugerwa era nze kamba buli bagendako ne German nga Kisamba Mugerwa yali mu talk says bakole democratic movement ate bali bakyagala kikola mu myaka gya nkaaga mu DP democrat simanyi gondi KY democrats nibateka wakachi ku myaka gy'enkaaga kiwanuka yewamanyi yajoga mengo yakola kiwanuka n'abawangula bamulira banne batukani bagenda mu UPC abemmengo gabagala kwamba democratic party bajja aba DP ba special rawandera kazi bajja mwena ali nga tebalina condition yonna. Betty Kamya ali mu government ngava mu Federal Alliance taina ono mukazi gundi oyo omuwala atawala n'atagala ng'endiga kati yagambwa ayingidde n'alemu ate Museveni ayagala kulaga ti mu government ye mulimu ab'ebibiina ebyo ate oyingidde n'alemu ate okyakola omulimu nakiwala tebasoma byabufuzi. You must know what is my role, why I'm needed here. I'm needed here because how sigalo tayinza kusala ndongo nti omwana gwe najja okulera bamutadde mu nasale y'ekisulo oyina omulimu anti self-centeredness nti omuntu yerowoozaako nga ye kituufu werowoozeeko naye omanye nakiwala ekikubeezaamu kubeera wa DP ate okuloosinze bakujja kulonda bikoola bya muti bagutemye kati ozina nti owonye omulimu ate oyina ekitegeeza kakati oyo omukazi nekiwala kiyingi mu cabinet alina kuvaamu baleete akiikira. What Museveni wants to show the international community, I have ne bwaba yatambudde ebweru ababalaga this man Minister of State for Foreign Affairs is a son of a former president. Kiri mu nsi ki nti eyawamba gavumenti yakitawo akuwa omulimu kiri mu nsi ki public relations. Kakati tokitegeera gwe kyakuweesa mulimu nti ekikubeeza wano kulonda bikoola bya muti guno kati omuti baguteme anti kyekiri kyogambye ogambye bajjanga bantu tewaliwo nteeseganya singa waliwo enteeseganya nga coalition nga bwogambye kitegeeza omuntu yanditiddenga n'okuyimirira n'agamba nti kakati sikyali wa DP ndiwe NRM kubanga bajjanga bantu anti Betty Kamya yajja wa Federal Alliance agati Federal tekola anti yajjanga muntu nti Federal teriyo alabe n'aba Federal mbalina. This one comes from the Democratic Party ali bweru public relations. Kakati ate buma muyina Interreligious Council mugirina kakati gwabadde akikira obusiraamu n'okyuka n'oyingira obukristaayo bali tebaleeta mulala. Do you still serve the interests of the Muslims? Anti mu Interreligious Council bajjanga ddiini yo bano bajjanga bantu. No. Yes. Gw'okyogedde. It's not a coalition. Betty Kamya yayimirirawo ku Museveni n'avuganya Museveni ye wa Federal Alliance.
Let Betty Kamya denounce federal. Erate yamuletanga wa Federal Alliance. Yamuletanga Betty Kamya ngomu. Kuba eti yali coalition. Let her denounce federal ngono muwala. Bwadeno nadeno nazunganga bwati nazunganga gundi atayiranga mbi tezina tono ne kwata omulalo yetalina byabufuzi. Tayina muna mulamwa. Uyo muwala tayina mulamwa byabufuzi. You must know. Why are you here? Why are you in the government? Or representing Gachi? But the government, you don't want to we're representing why? African governments are a mirror. Hey, Kulaga. Representative of Bagama to Namronda Rajim, the Sibambi Kabaka Yamumba. Did you see Sibambi denouncing a federal? Then Bobanga teach you Jideko. Ojite kukadia ku UPC, we have UPC kubanga nkuga nti president ye kyakola bano tebawula nti a coalition is negotiable ate eno broad base yiyonga muntu to negotiating na party kubanga coalition nanti yeno kati je tulina Museveni tasobola kukiza coalition president Museveni kyakola akola coalition broad based yaziberamu mu UNRF tezikola chovola bane baba agenda okuwa abantu abo abayitanga abantu nayogera nabo ng'abantu era n'omuntu chovola bwatuuka eri akola bibye oba avudde mu pate n'alangirira ndi weni aremu period. Museveni cannot accept a coalition government. Why? Coalitions are weak. Chovola nti abazungu bazaagala nnyo coalitions tebitambula kakati nenkugamba nti ekyo tebakyawula a broad-based government and a coalition tebakyawula. Two, tulonda parliamentary democracy ali Bungereza ali mu Europe. If one party fails to secure the seats that enables it to form a government egenda mu coalition kakati tetuli mu parliamentary nemuli kumulwenda kinaana obate yabazanya akazanyi tetwali mu presidential tetwali mu parliamentary era ebibya bayita ya iPod yaliwo ku mulembe gwo bote interparty committee yaliwo. It did not influence anything like this one. Kakati najosanga nti tulina presidential elections. Presidential election president mulonda yekka mwena babakkiriza. That's why mbagamba nti president Museveni musajja mubazi abagenda n'abagamba bw'oba tumanyi kireeta bulwadde tosobola kirwanyisa. Museveni yabaga nti mulina vision. You did not understand him. A vision is an idea or a dream that you have today whose benefits or fruits will materialize in a period which is not less than 20 years. Mulaba vision is 20. Vision bati bakimanyire bamuvuma nga badde vision bejita wisdom bejita magezi. No, Museveni lukusifa nti twafuna presidential mu constitution. Presidential Museveni can rule this country nga talina parliament. Why? Era nabana agula bagule bannankabiru muzeyike watosobiza kakati. If my wife to give me a kaboza, I have to pay. Why don't I get a prostitute? Do I fear a prostitute? Hata prostitute bwangu. President Museveni agenda mu constituencies izo nana abanonyeza obululu. Nemonde nankabirwa. Mama nankabirwa. Baba nankabirwa. Muzaya akantu ke watusuubiza. MPs belonging to your party asking you for money. Man, get a prostitute. Because these are also prostitutes. Mu Bufaransa, when a president's party fails to win the majority in the parliament, tuchita cohabitation. Kubanga, what do you do? When data policies and nungi ne musigana na mwemugu. Museveni can rule this country without a parliament. Museveni akere kumacha. Aleme kweri pako bano babbiba na abaka ba parliament alabenga tafuna kalulu. Bebe mwishibako akere kumacha. Ngabe yagambi ba minister nti munya. Munuka ng'emirambwe. Munuka ng'amavi. Baka nkanabati. Naye tugambire ku Mirundi tukkiriza tugende nedda mwali munneereegamu mwaliyo. Why do you butter me? Kati nenkuga nti ekyo
direct presidential elections. We don't have a coalition. Kakati kubadde osoma kyekirala ekiddaawo ekiddako tudde ku iPod gyenjagala iPod terina mugaso term limits iPod terina mugaso. Agamba bw'ati omuwandiisi Tamale Mirundi munaye nga bwe nakutegeezezza. Presidential term limits too have their origin from the United States of America. It was in 1956 when the opposition-dominated Congress staged a coup against the then incumbent president who was sure of winning a third term. The president neither supported it nor opposed it, allowed it to go through. However, we should understand that it came after almost 4,400 years after their independence. It was not part of their constitution. This is the most important issue. There is no limit on the number of years one has to live on earth, such that beyond a certain age one does not die. This means that God calls anybody anytime he wants. Why the framers of the American Constitution did not put term limits for the president was that they knew that it would come automatically. Since the Constitution provided for how power was acquired and relinquished, they saw no need for providing for presidential term limits. No leader can remain in power in a democratic society without the consent of the voters. This means if a leader misbehaves, there exists channels through which he can be ejected out of power. Secondly, this amendment was made when America had reached a stage of a corporate state where institutions can hold a country together. Belgium remained without a central government for 6 months, and this did not affect its economy because of the strong supportive institutions. Also, America had developed a high level of good politicians through the established catchment areas, such as the governorship. In America, for example, many governors had become presidents, senators, and congressmen and congresswomen. How many of our equivalent here can become presidents in spite of the fact that power was extended to lower levels? Incumbents also lose power. In order to create fear among our supporters, opposition politicians advance a stupid argument that incumbents do not lose power, that in absence of term limits, a good leader can become a dictator. This is not true. We have many cases to disprove their argument. For example, Joseph Estrada in the Philippines was successfully impeached by the Congress and replaced with his deputy, Mrs. Arroyo. In Africa, we also have cases where entrenched incumbents lost elections. Senegal veteran politician Wade lost to his former Prime Minister Sali in a hotly contested election. This was because, unlike Uganda's opposition politicians, Sali disagreed with Wade on principle. In Malawi, in Mwanzi, the lion Dr. Kamus Banda, who presided over an entrenched dictatorship, was trounced by little-known Bakili Muluzi. In Zambia, Dr. Kenneth Kaunda was trounced by Frederick Chiluba in spite of persistent accusations that he was a Congolese. When Chiluba tried to entrench himself in power, he was forced out by the people. This is because a leader cannot impose himself on the people after losing the people's confidence and support. Let me use two simpler examples to illustrate my point. One look at a student. Any student follows a particular course. You start in a nursery school, enter primary school to secondary level, and then university. At all levels, the same student goes through a different stage in education, reflected in different subjects and examinations. At every level, you compete with others, and there are those who are dropped along the way. In 1986, Yoweri Kaguta Museveni took power after a 5-year protracted war. He then had no mandate from Ugandans. This is why his government was a transitional government. The government had to put the necessary institutions in place and to formulate a new constitution for Uganda. After this assignment, he
competed with others in 1996 for the presidency. He won the mandate of the people and embarked on another stage. Thereafter, Uganda entered a new political dispensation, multipartyism. Multipartyism requires that each party sponsors its candidate, and this is what is happening in Uganda. Museveni is now a property of his party. It is the party that decides whether he should stand as their candidate. There is no game where a person chooses his/her opponent. Since all political parties choose their candidates freely, Museveni remains a matter of NRM. Anybody who wants to stop Museveni should be a member of the decision-making body of NRM or must sponsor a more popular and stronger presidential candidate. This is the bitter fact. I recently heard a comedian on one of our local FM stations shedding tears that he has seen one president ever since he was born. He did not tell us how many schools and education institutions has gone to in the last 30 years. He did not tell the listeners how many cars he has changed under this same period. He did not tell us the number of businesses he has set up under the same period. What this means is that since he does not have a veto on Uganda's politics, he has to suffer from this frustration. If you are tired of the same supermarket in your area, you either go to another area or you start yours in the same area. Those who do not want President Yoweri Museveni must mobilize other Ugandans, especially those who support him, to change their position. As long as his supporters form the largest percentage of voters, Museveni will still be around. The opposition also claims that an incumbent president masterminds rigging because all the institutions are under his total control. This was partly answered by my submission that incumbents lose power to strong and well-organized opponents. In the countries I have enumerated above, where strong incumbents were trounced, the institutions were under their governments. However, because of massive anti-personal sentiments against those leaders, the institutions could not cheat the masses. This is what Idi Amin explained, that even under a biased referee, a penalty scorer and knockout cannot be cheated because they can be seen by everybody. Incumbency only helps those leaders who have performed. In fact, in politics, losing an election and to be defeated are interpreted differently. To lose an election means that the government made avoidable mistakes that led to the loss. Being defeated means that the government had no alternative. The voters were fed up with it. Therefore, rigging on rigging, the most important factor is popularity and support. To understand the difference between rigging, political maneuvering, and tricks, we have to examine the two. Rigging can only be done in an election process. For instance, in the case of parliamentary elections, the constituencies can be gerrymandered. This is the process whereby constituencies are made in favor of government supporters. In 1980, Apache, for example, had the same constituencies like Mpigi, which at that time included Wakiso, Butambala, and Mpigi itself. Today, the area is represented by 10 MPs. In Masaka Bukoto, that was represented by 1 MP in the 1980 parliament. The area is now represented by 5 MPs. The difference is that the criteria for creating constituencies are clear and known. Every 50,000 people must be a constituency. This cut across all the areas in Uganda, which means it is different from the 1980 situation, which was done as a rigging strategy. The government applies the same criteria in creating districts, municipalities, and the lower councils. Remember, in 1980, the whole of West Nile was declared under emergency because of insecurity to deny the people their right to vote. Because UPC knew very well that because of atrocities committed by Kikosi Malum, government could not get votes. The UPC nominated its supporters to represent the sub-region in the 1980 parliament. In spite of the insecurity in northern Uganda, the people voted in all the previous elections. In 1980, the Electoral Commission was appointed by Paul Mwanga, and they were
not subjected to any vetting process. However, in the current arrangement, the president only proposes names that are vetted and approved by parliament. This is the norm everywhere. Some opposition politicians have peddled simplistic arguments that how can one of a participating soccer team be a referee? Refereeing means that she decides or his or her decisions are final. However, Museveni's role in appointing the Electoral Commission is not final. Some of the proposed names are rejected. Why do these people complain only about the Electoral Commission when the same method applies to judges, ministers, and other people holding offices that require parliamentary approval? This is how the law was made. The only answer to this is that they blame their defeat on the Electoral Commission. If we advance that argument, then we shall import examiners from outside. Does it mean that those who set exams have no children or relatives who would benefit unfairly from this relationship? What about medical doctors? Should they practice by operating away from their home areas to avoid bias? This is catered for by professional ethics. Art persons assigned with responsibilities who fail to perform to people's expectations must be forced to resign. This is the known principle worldwide. Furthermore, it is amazing to say that the Electoral Commission is used by the government to rig out opposition candidates. Why? The answer is no sensible father can say one of the twins is his while another one is not. How come that this biased Electoral Commission declares opposition candidates winners where they win? This means the opposition does not command the support it claims to have. If a female student complains about a male teacher on harassment, attributing it to her poor performance, then she must be performing well in subjects taught by the female teachers. The accusation is deliberately done to arm twist the Electoral Commission to do what the opposition demands. It's a trick utilized by people. If a person wants to blackmail you, he or she will use your tribe or religion, that you have treated me like this because I am not from your religion or tribe. This forces the weak-minded to succumb to pressure. Babies also use the same tactic. If one of the twins cry a lot, it attracts the attention of the mother more than the quiet one and the sleepy one. Secondly, by complaining about the Electoral Commission, the opposition wanted to exert pressure on the government to change its membership. This would help the opposition in three ways. One, its dissolution would mean that the institution was a bad performer, and this would dent its past performance, including the election results. The same opposition would use it to slot in its people. For any institution formed in your absence, its dissolution gives you an opportunity to slot in your own people during its restructuring. Fourthly, this would help Dr. Kizza Besigye, who had vowed never to participate in any future elections. If the commission was not disbanded, or the government did this, Dr. Kizza Besigye would mobilize his supporters on a campaign message that the government was using to cheat him had been dissolved. Finally, given the nature of our opposition politicians and their lack of consistency, I would not be surprised if they accuse the government of disbanding the commission because it had refused to cheat for them in the coming elections. The late General Nyakirima was on several occasions attacked by the opposition for being an army officer who had been sent by Museveni to distort the voters' register and the national identity card. When he died, they shouted themselves hoarse, and according to them, Nyakirima, who had been sent to help Museveni to rig elections through the National Identity Card project, became their darling in death, alleging that he was eliminated because he had refused to mess up the same exercise. They do not fear to contradict themselves because nobody puts them to accountability. Kakati batu bapoliticians wano mbatunulira nese kamwe mulinde president ffe gwe tuwerekera tulage eyo gye muli mulabe
tujja bana tujja kubafeesa emiira kuba tetujja kukola nabo tewali ayinza kukola nabaana bano bajozi ngaokola nabo oti abajozi abawedde emirimu bajja kutuwuliramu tujja kubanyikanga ebyenda byembuzi bakamula kuba bajozi nnyo tebasobola kumobilizinga bantu mmwe kambabuulire mu Uganda temanyi history ab'emmengo bategeera nti one man one vote peni kiwanuka abakuba mu Buganda. Why? The Catholic Church. Catholic Church yalina amasomero mangi. Catholic Church ng'erina emikolo mingi egikwata ku ddiini, omujiji, okubatiza, konfirimansiyo, kusiigibwa kw'abalwadde. Abakatoliki balina hospitals amaanyi nnyo. Fazo omukatoliki yali more respected than an Anglican priest. Era bw'asanganga omusajja yambadde kola esiiwuuka ng'oyo omanya mukristaayo yalina abakazi awasa n'abaana, faaza ng'abeera bulungi nnyo. Abasosoloti kyebava abagejja bali abisiike nti engoma bwevuga, ate abakristaayo ne bakuba engoma yaabwe Buganda twagirya. Kakati abakatoliki ne baddamu tulirye edda. Ezo engoma nazo zali political. Kakati ab'emmengo bakola ki? Ab'emmengo bagamba tukolewo kibayita electoral college. Tukole ekitole abaka ba Buganda 21 tubalondera mu lukiiko lwa Buganda. Kyolamba bagamba nti ngane Museveni bw'abazannya mu bintu bye mutamanyi ne Kabaka bw'abazannya, olukiiko lwa Buganda luno si lukiiko lwa Buganda. This is Kabaka's Advisory Council. Olukiiko lwa Buganda oluli mu constitution Obote lwe yakuba mu 6 kuba gavumenti y'Obote gye yakuba gavumenti y'Emmengo mu 6 Museveni yagizaawo, ab'Emmengo ne bagiganda. Abatasoma batuwa shika negasiyawo sogera n'abakulu bakika genda onoko mululuuza. Mu constitution mulimu gavumenti, yes, mulimu gavumenti ya region Obote gye yakuba ennonde, ne mubeeramu ne Kabakazi institution eteyina buyinza bwa byabufuzi, teyina buyinza busala misango. Constitution ekugamba teri mufuzi wa nnono yenna ayina buyinza busala misango bw'ebyobufuzi yenkana LC1. Kyamani LC1 asinga Kabaka obuyinza. This is why ayombedde mu nkuuka bamutwala ku polisi y'ekibuli. Okitegedde ekintu ekyo makubu tolyatonejje no makubu balimba bulimbi ne Katikkiro naye tali. Tulina kyetuyita misnomer nti when something appears to be when it isn't. Omukulembeze w'ennono baamuwa okubeera n'abayambi babatuuma ba minisita, but minister can be church minister. Minister tetwala political. Ye Kabaka kakati nkugamba nti mu lukiiko lwa Buganda mwalimu ababaka 83. The 20 county chiefs ab'amasaza who were appointed by the Kabaka in consultation with the governor. Kabaka yalinamu ababaka babaka 93. Ababaka 6 balina constituencies. Emmengo teri mulondo n'omu kuba olusiiki lukiiko lwa Buganda. The only share a name ofuna ekigaali kyo n'okisindika ng'otaddeko number plate za mmotoka. Izimini ekigaali number plate baddi obubbi bwabwe baddi bakiwala bimale baddira amannya amakadde ne bagatuuma ebipya Omuganda n'asinika amannya. Buganda Land Board eno teriiyo eyakiwala bimale tusiba tujjemu siba n'empale tugimuggyemu. Teyina buyinza ku ttaka. Akakiiko Land Commission ya etunda ettaka lya Museveni. Land Commission, Uganda Land Commission teyina buyinza ku ttaka lyani lya Buganda teyina. Eri Land Commission eri mu Regional Land Board babigaana ntusirika kusiba kiwala bimale mbadde ngamba mbadde ngamba Buganda Land Board eddukanya ttaka lya Ssaabasajja Kabaka eryenga Ssaabasajja. Kati wenerondera omuntu anti mbuuza tuyina ettaka lya mirundi 2. Ssaabasajja Kabaka ku mailo 10 kamugenda mu 6 alina ku 3.5. The rest
was administered by Buganda Land Board. Buganda Land Board y'emyaka gy'enkaaga tefugangako ttaka lya Kabaka. Kyewalabye Malema interest yoyo makubu yoyo n'abaana ababbi abo bajja kusanga baana baffe nga anti kyengamba lino siri ya Kabaka lyerako ebisatu mu ataano ate Buganda Land Board zeefuga embuga z'amagolo siri ya Kabaka Abaganda baziseko bafuiremu. Kyewalabye Malema muve mu byani ekereziya za pozani kereziya za kalinali tuba tunuulira bwetu kyokusiba n'ebizimbe byabwe babitunde makulu interest. Obanga Omuganda oli akenda bakawa Baganda Sahali Johnson yakajjako mu ndagaano y'olwenda abaami bammwe n'abaami abatono bajja kusiriwala balitunde bwe basalangawo okusiriwala batunde eryawo n'aliteekako na komiti interest makubuya bajja bemigo bajja kuba makubuya wano nga bamutwala abaana baffe balooya batwala bamutunzira ebintu bye kwepangira ku ttaka lya Baganda. Kakati nkugamba nti Abaganda okuba Beni baga nti olukiko lwa Buganda lulondebwe. Olukiko lwa Buganda lwe lwerondamu 21 nga bakitegedde nti one man one vote Beni abakuba and it happened. Abazungu babaga nti as long as the Lukiiko is elected democratically lulonda kati ekitwala Emengo ababaka ba Buganda ensanvu tebamubona Katikiro tebamwasa omutwe tebokya embuga z'amagombolola. Beni yakkiriza ne bamuwangu yalwana ne bamala bbanga ki akalulu kankaaga mu ebiri ke kalwa kakyasi Kabaka yekayina likodi ey'okubba obulumi Buganda mu Uganda wanti kibangawo akabokisa akamu bakasanga mu Tadoba bamala okubala ne bazzaamu akabokisa akala ne bakasanga mu olupapula lwa taifa empya. Beni kiwanuka obukwakkulizo bwe yaleeta nti emmotoka etwala obululu ebeeremu omuntu omu nga teyimirira webagisanga nga eyimiridde bababe dereva omube n'okujokya bajokye ng'olesa obukolomoni bwa Beni bwe yaleeta tufaanaganira ddala. Ne baleeta omusajja yavuganya ne Ssente Zakakibi Profesa Ssente Zakakibi nga bamuyita Nseribeetya. Nseribeetya yali mutunzi wa mwenge wandege yange enfunza zaamulya. Abayigirize tebakola Nseribeetya omutamiivu omutunzi w'omwenge ng'emu yakubasi Profesa Ssente Zakakibi ba gundi Ssente Zakakibi n'agenda ebamunanika nga advisor wa Beni ne bagenda bamunanika ne bakubayo olukuŋŋaana bamukuba emigombo awoganira Kabaka nga ne Kabaka taliyo n'olukiko lwe bamunanika luli wala nnyo. These are the people who are now talking about democracy. Bitandisa ligenda omubuuzi bitandisa bwe bategeera nti Abaganda tebajja bbawa kalulu kubanga bakola endagaano n'Emmengo nti UPC tesimbawo bantu mu Buganda Kabaka yikerekerwe Buganda anna bagamba kyebaali bakola kyaliyo ekibi kyabwe kyokka baali minority abakabaka ekabayo ne batema ebito teri kibiina terrorist organization nga gundi eringa Al-Qaeda Kabaka yikeetinga Al-Qaeda batema Abaganda bannaabwe babatema waliwo omusajja bamuyita Binayisa bamusanga ku lubimbi ne bamutane mukazi w'ekyamani wa DPM be emityana ne bamutta ne balikamu omwana nga yonka omulambo gwennyina ne bagenda Kabaka yekka. UPC government ya UPC yateekawo inquiry Kabaka yekka naye bakubulira gulamufumu nga bazitwala biki. Kakati watamuteringa eyo nti eseebeeramu ne conditions enkambwe nnyo. Aba UPC bwe bategeera nti balina okulonda mu 7 omanyi bidandi kyeyakola okimanyi waliwuddeko ku kye bayita 1+3 wakiwulirako kitegeeza ki bidandi yeyakiyiiya nti bwe weesimba mu constituency mu Buganda olina okwesimba mu constituency mu Northern Region ne mu Western Region gwe mu Buganda bw'ofunamu regions ziri 4 ng'amaze okutegeera nti gwe oba UPC ka performing bubi Obwakabaka ikamu wangule ne Obwakabaka ikayino alina gy'ajja okujjogolo mu Northern Region mu Western Region mu Eastern Region oye bidandi ensi tebeeranga kuye nababuuza nti embwa ezaali zisala ku lw'entebe
bwe bateekako ekibaati zaleka okulya kasasira kulosi. Kakati kyembagamba kiki nti aba opposition ba Uganda si ba opposition. Why? Teri kirwanyisa Museveni. Era naye opposition milioni 3 eza motoka azifuna. Si oli opposition wa DP mu myaka gy'ekinaana. Owa DP talifuga n'obutongole talibulya. Bagenda mu parliament okulwanyisa oluyimba olwo. DP negera mu parliament bazira parliament bakola ki? Naye yaluyimba government y'obote bwe yavaako bamusaza Musumeni. Babuzi, you don't know your history. You have been active here. Natandika ebyobufuzi nga ndi mwana muto. By 1980 I was very active nga ndi mu Democratic Party youth wing. Very active. That's why I have written. Mbimanyi. Kakati opposition ya Uganda teyina cause ejigisaako Museveni. Embeera ya Museveni si amaanyi okumusiguukulula. Naye tebalina cause. Nti tuyina kye tuyita entrenched formidable systems. Uganda NRM yennyini teri formidable. Teri entrenched. Abebba bokka ne bagenda okunoonya kalusente ne bazibba. Ne basanga organized group. Nze nkuge nti linda ffe muzeeyi gwe tuwerekera awumula tuli akatinyike mafia tujenjegenge ebyenda by'embuzi. Waliwo akugambye nti Mwami Tamale abawomba obuyinza n'emmundu mu Afrika kizibu okuba wangula nga bebategesa tekibangawo. Anti kankubuulire mulira Julius namungula kyali kibaddewo wa kankubuulire Kamusi Banda gwe wamuulirako enwanzi empologoma. Kamusi Banda was defeated. Yawamba na mundu. Kamusi anti soka kumbuulira oyo. Ndi Kamusi Banda was defeated. Kampolowa yawamba na mundu abadde talonda Kampolowa Burkina Faso teyadduse. Amagye tegasobola kuwamba gavumenti bantu gye baagala. Amagye kati ngaagawa nagasoma babigasuuze. Nekwa Kaunda one president, one country, one leader, that leader, Kenneth Kaunda. Addressing a mid-air press conference this morning, Dr. Kaunda has revealed aba mawuli yabateekanga mu nnyonyi ne yeetoloola Zambia nga alimu addressing a press conference. Kaunda n'omudaala gw'omwowino gwali gwa UNIP baamuleetera akasajja kakiruba n'akakano kakongo kano. He's a Congolese. Yakuba Kaunda yagamba nti banne singa sali mulokole nali sifuluma. Kye bayita kano gwali okimanyi nga kye bayita kano. Awo tunayogerayo yawambibwa n'amagye. Ati kugambye nti oli yawamba na mundu. Rawlings yawamba na mundu. N'ateekawo democracy bamukuba akalulu. Yali kyagala bakufu. No. Era yeetondera abantu yakuba amasasi yabakuŋŋanyanga mwana muto mu abaagala abato. Rawlings yakuŋŋanya bakulembeze banne bonna n'abakuba amasasi naga nti be batabula eggwanga. Naye we yagenderanga statesman era yaga nti olunaku lwenawambirako gavumenti ate nga mukyotala mu Scottish mama mu Scottish kitawe kuba Ghana ina 95% bannagana bakabireemu. Naye muka Rawlings yali mumbejja we kumasi era yali agala okwesimu bayo ennyumba ya Rawlings nibamuga nti olunaku lwoto toddanga mukutubuulira. Kanu was entrenched, very entrenched. Kanu NRM is not entrenched. Kuba Museveni tayagala nnyo kunyigiriza bantu nti Museveni akugamba nti abadde bajjanga basala amadiiro. What did they do? Nebakiteeka mu constitution tite omutajjanga kusala diiro mu parliament omala kukola ndagaano nabo. Sizo close yekigaana tayagala ku decimatinga parties. Naye Uganda teyeetaaga opposition era twavira bwerere mu movement kubanga how do you get leaders? Museveni has created catchment areas for leaders. Naye njagala okujjako mawo mu mbuli echairman wa 5 eyali yereze Museveni omuvuganya muleeta babbi ba michomo babba obutale in America nkikusomedde awo
nti America yafuna term limits after in 1956 abamaze emyaka nga 10 bina. Why? One, yali president yali abawangudde emirundi 3 ng'agenda bagunda ekyokuna. Congress, which was opposition dominated, n'ekireta. Etegeeza na America okuteekawo term limits. It was not out of democracy. Ate term limits oyagala yaki. Baali batajetinga muntu. Nabagamba nti walebe Katonda ng'akola limit ku nsi nti ojja kufiira ku myaka 10. You'll die. Ensi eina system nga yo exit door ziri wide. Impeachment bajimanyi si alukyamuzi babawe sente yannankabirwa aba inciting aba muzeyi twagalayo ku sente etali eyo. Ina impeachment process atolemera wote mu America 40% yeronda bamanyi nti tojja kulemerayo. You don't France eriyo term limits era nki bagamba bulijjo nti bwemba mwagala okustudyinga why Museveni has remained for over 30 years. One of the reasons you should look at your society. Genda eruzira waliwo abasiramu abokya bajja baabwe acid they are used. Nembagamba nti in monarchical societies ezamanyira obwakabaka kabaka tavaako omukulembeze tavaako. You are used to a kabaka who does not retire. King is abdicate. Mwali mulabye wawa. Wali mbuganda mwali mulabye abdicate nga kabaka wawa. Kakati when a society, a monarchical society, which is used to seeing one man, is not abnormal. Tebakyeraliikirira. Nze ni mwana wa mama nabeemu. Ono wa namba 3, ono wani banalwana bati. Bakulya mu family Christian yakweka abaana yatabawogera abaana b'ekibi abaana b'aki abaana b'ekibi bo balina amasaana. God created us in his image whether outside the wardrobe ebiwange tebiriyo. Nteja asimu akugambye Mr. Mirundi, what explains NRM's absence yesterday at DP's handover of iPod leadership to FDC? Abo bwe mulaba babeesige tibamalako. In fact, one of the reasons Ugandans don't trust those people. Why? Lwaki nze nsobodde okuwangula abaana bano ne bastudyinga kasitoyo omujoozi nnyo agamba sezaala we n'akugjawo nayekyangachanga ne bakusuula ku perife ku jirikiti togendayo. Don't go to the jirikiti, you go home. Kasita omukazi akkiriza omujja mu kisenge ne bamuteeka mu ddiiro kati afuuse mugenyi. Fight in the bedroom, Olive, pack and go. Toyinza kunzija mu kisenge n'onteeka mu ddiiro. Mu ddiiro ekya kunzijamu onteeka mu fumbiro nagwera mu toilet. I don't go. I go home and do my things. Kakati mmwe temumalaako. Kati DP politics kyagiganya okuba ku anti kugambye nganda yagamba obukulembeze mu iPod tugivuddemu. Why? Tetusobola kubeera na Museveni gwe mulwanyisa kati Museveni yavuddewo abadde aziza amazzi alidde ekibwe batusekereranga gundi kati oyo alina principles n'akugamba tukuŋŋanye emikono ekitaliiyo tekiriiyo kati bwe nabakubye emikono gyaffe baagibbye. Mikono egyaki ekitwala Museveni mu ICC mbu baagibbye temubeerako na kopi. Kati akidduka mu n'omutwe gwe omusajja wa NRM yennyini oyo omusajja wa NRM nabaga nti alinga ekimotoka ekyalemera mu luguudo lw'ejjinja ku lutindo oba bagiddemu ate batya babadde bakwatiddeyo bantu baffe mbone Museveni alina counter petition nga basika emikono gy'abantu baffe. Kakati toyinza ku bwe batekyosa kakiiko kabyakulonda sijja keta najja mwabe Masaka mwesiimye nnyo mujja kumulaba nga adduka yaddukira mu Gomesi kati bakuvotinga batya. That's why when whoever fails avaamu lekera abalala oyinza kuba gwe olina essiraaniryo. Tamale katukobewo. Yes kange kano nenkwata politics wammwe yenna kuba nze nafuna omukisa abo abaana banneereegamu ne banneereega mbakubye ejogo ndi bafumuddemu mbakubye ejogo ndi bayisiza mu mpataanya z'empale ndi wange neebasa empandiika bitabo nti you throw me to the good nti onzija kuba puleseke mutani wa Kajiji yajjawunya olumu
agaddewo pulogulamu zange I want to give a Mirundi a job nolinja kukuba ennyondo mulenzi gwe wakola emirundi enokutta paka liddamu okuwuliziganya atakumira mpeera y'abakuuma